Good morning, everyone. Good morning, Your Highness, Excellence, ladies and gentlemen. It is my pleasure to be here. I'm Agar Pranati. On behalf of the startup culture, I would like to extend a very warm welcome to all of you. We appreciate you for taking time off your busy schedule to join us today. We hope you'll be learn a lot today. We have lined up for you to a fruitful and engaging event. I'd like to thank Stella Mills College of Engineering and from Kanyakumari, the Startup Grind Ecosystem Partner, Nehru TBI, the Satya Sir of Nehru College, and Satya of Social Goodness, Settlement Table, Startup Culture Team, Rahul Sir, Atesh Labs for Design Thinking. Before starting this program, we are pleased to invite Mohan Kumar Sir. We are glad to have you, sir, here. And there's a small video for you, and here's the video, please. Sir. So thank you very much for the interesting video. Here's to you, Mohan sir, and you can go and start your presentation. We are happy to welcome Mohan Sivam, CEO and founder Gamasam Technologies. He is going to speak about what is a startup, how does it work. Once again, we welcome you, sir. Hey everybody, am I on link? Am I streaming? Yes, sir. Awesome. So first of all, it's a pleasure to be here, and I've been always excited to support the homegrown entrepreneurs. I've been trying to help as much as I could, uh, and today in this session, I want to talk about what is a startup and how does it work. Let me just quickly share my screen. Cool. So I actually want to make this interactive, and hoping Excuse me, sir. Unfortunately, we are not able to hear you. Can you please go a little louder, sir? all right. Any better now? Perfect, sir. Okay, cool. So let's actually get the voice check, and hoping this is streaming, and um, So sorry for the interruption, sir. A small note for the students, sir. yeah, go ahead. Students' attendance will be evaluated based on the comments you put up, and during the end of each session, a final exam will be today, and top 20 students will be awarded as a startup student program, which was worth of 4,999 USD. So start keeping your attendance for this, sir. Thank you, sir. So what do you? Awesome. So I'm going to actually would love to keep this session interactive. The first 5 minutes, I just want to quickly ask, how are you all guys doing? Have you guys are all vaccinated?
If you guys are, just type it in the YouTube comment that yes, so that we'll warm up till more people join in. So I'm just gonna ask once more for the new joined participants. Uh, have you guys have vaccinated yet? If any of you guys are vaccinated, you can just type yes in the chat or in the Google comment. Great. We have Suji, we have Ramya Ruparaj. Welcome, everybody. Also, where are you guys all from? Just type in your location, uh, so that I will kind of shape my session accordingly. We'll be starting the session in another 2 to 3 minutes. Is there anyone who cannot understand Tamil? I'm assuming the major audience speak Tamil. If you guys can speak Tamil, just type no so that I try to keep it in English. Great. There's a lot of first year students in the call. That's nice to know. Budding entrepreneurs. Huh? Cool. So let me just give a quick introduction about myself. Um, I actually run Gamazum Technology. It's a technology consulting firm. We consult clients globally on emerging technologies. Um, I'm personally an engineer and a first generation entrepreneur. I love working on technology. I have started 3 startups and then miserably failed at it. I started a gaming company early on and later pivoted into a tech consultancy, which is Gamazone, by the way. And I've been a consultant and an advisor for many Fortune 500 companies and startups as well. Uh,
I love to travel and build cool stuff. So I'm gonna show you the how the session today is going to be. We'll be talking 5 minutes about what is a startup, and then I'll try to explain how startup works. In 15 minutes, and then I will open up QA for the next 15 to 20 minutes. So we are gonna uh, wait for a couple of more minutes. There's more people joining in. So are you guys all vaccinated? Where are you guys all from? Type it in the chat so that we know who's listening to this. Oh, there's quite a lot of people who's not vaccinated yet. Great. So, how many of you guys do already have uh, a family business? How many guys have you, I know, started some kind of a startup in your schools or colleges? Just type on the chat box if any. Would be interesting to talk about it. Awesome. So let's begin. I hope, Magar, can I just confirm that we are able to see the presentation? Oh, yes, sir, they're able to see the presentations. Awesome, great. So let me just before I explain what is a startup, and let me explain the person who's behind it. They're often called entrepreneurs, and let's understand the fundamental difference between a businessman and entrepreneur. A person actually who brings a unique idea to uh, run a startup company is actually known a entrepreneur, and a businessman is the one who actually works on an already existing idea by allocating funds and investing his efforts. uh, Businessman, uh,
is often runs a business that doesn't have a unique business model or a unique market. It already is set and established, and then the investment that he does is basically money and this effort, right? So 99% of the businesses that we see around, are run by businessmen. Your typical clothes shops, your kirana stores, your supermarkets. So these are businesses that doesn't have crazy innovation in the business model of how they function. Rather, it is actually some preset business model, and people are trying to execute it by investing money and effort on it. And typically entrepreneurship are two types, lifestyle entrepreneur and a business entrepreneur. Lifestyle entrepreneur is your typical businessman. They actually work on these business so that they can earn money to maintain certain kind of lifestyle and meet their needs. While business entrepreneur is actually truly interested in solving a unique problem in the society and then scale it into a much larger business. Uh, you know, they intend to solve problems at a scale. Typical examples. Maybe a lifestyle entrepreneur is an architect, or he owns a supermarket, or he wants a textile shop, or he wants a textile mill. While a business entrepreneur or something like Swiggy or Uber or Ola, where they come up with a unique solution and that never existed in the world before, and then they try to scale it into a massive scale, nationwide and even globally. So, what is a startup? Startup is a young company or a project undertaken by an entrepreneur to seek, develop, and validate a unique product or a service with a scalable economic model. So, fundamentally, startup is all about getting your idea into a scalable business. So, it's all about scale. So, how does startup works? Startup is basically a journey taking your idea into a business that makes money, and you actually convert the talent that you have. It can be the people that you're with, it can be the materials or technology that you have, into an organization that helps that business that makes money. So that's the fundamental premises, the idea to business that makes money. And let's talk about that journey. um, Typically you start with an idea, and the more right way to say a product or a problem in the market. So you generally, the story is, you go through some kind of hindrance in your day-to-day life. For example, you want to send your books to your friend during lockdown, or you want to send certain books to your friend even in a non-lockdown situation, but you're busy. So there is a startup idea around it. There's a company called Dunzo, which actually does intercity instant shipping. So you just take a founder comes with an idea. Let's create a WhatsApp group, and then we'll start, having people in the group, and they can just tell from and to address in the WhatsApp group, and somebody will just come and pick the item and deliver it. So in this process, there is like a problem that people are not able to send things instantly inside a city. And second, the solution is they started with the WhatsApp group, where there is a service that actually running, that actually picks the things from location and drops it at a to location for some kind of price. So what do you do is, you when you're trying to experiment with this, you find out that more and more people want it, then this turns out to be a solution. So now you have to grow beyond scale. WhatsApp is not the best way to operate all this at a scale. So what you do is you actually have to build a scalable system that actually does this for you. In our typical case of Dunzo, it is going to be
an application and a server that supports you to do it, along with an ecosystem that brings in your captains who can actually do that. So how do you do it? First thing you do is actually get founders. You attract talent. So that's when you move from problem solution fit to the vision founder fit, where you find co-founders, you find colleagues who can actually help you build this thing. Then what you do is you build a minimum viable product. A very simple app, all it does is takes from and to location from you, and then charges you some money, um, for shipping something from and to location instantly. Then what you do is actually test this minimum viable product in the market. You give it to your original existing users, or you find share it with your friends and family, and then eventually people start using it. So during this process, you might not be always right with the assumption that you made a MVP, or the MVP might not be just enough. You may have to add more things into it. So you enter into this phase of iteration, where you come up with an idea, you try to implement that idea in the system, and then you validate if the customers are actually liking that feature, and are they paying to use that feature. So this is a continuous iteration cycle. And then when you actually reach a point where this idea that you implemented started working out, and more customers are coming in, that stage is actually called product market fit, which means your solution is very good, that the customers refer other customers, and the other customers actually come in and then refer furthermore. So you typically see a uptick of customers coming into your platform. That is when you actually know your solution as a product market fit. Then you enter into your typical scaling stage, where you found out what is your startup is about and what the customer needs, and then you just focus on bringing in more customers, or scaling it up, citywide, statewide, nationwide, globally. So globally, a lot of entrepreneurial courses and institutions have split the stage phases of startup into ideation, concepting, committing, validating, scaling, and establishing. So ideating is the stage where in case of Dunzo, we had this WhatsApp group, where, hey, so let's create a WhatsApp group. Let's take the from and to address from the people in the group, and then we'll just ship it to people for some money. Then you will get into a concepting stage when you actually found that this is an idea, and it's not just a WhatsApp group, it's actually a team who is working together, where one person is just continuously taking the orders from the WhatsApp group, and then there's the operations. So you concept like you build the concept. Okay, so how does this actually going to execute? And then you build teams and everybody and structures to do it. And then you try to experiment with the idea, and you're trying to figure out what is that people want and stuff like that. Then you get into a committing mode, shortly before when start people start using the service and paying you money. Then you need to have committed resources. You cannot have like just your friends helping out a couple of hours a day. You need like captains who can help you out at set shifts and everything like that. So that's when you bring in co-founders who have kind of specializations in different fields, operating people, managing people, building technology systems. So you attract co-founders and you share them equity, sweat equity, and other things like that, and you take a little bit of money from your friends and family to run this whole operations. Then you get into the validation phase, where you understand that people are actually looking for similar kind of solutions, and a lot of people are opting in and they're paying money for you, and they're referring other customers. Then you figure out like what is the KPI. The KPI is that in this case would be, hey, so when customer comes in, they would actually want you to pick things up immediately and deliver it to that at a nominal cost, and the cost will be much less than what would actually cost if they actually do it. So you found out like what are the real
performance indicators in your startup, and then you get into a scaling phase where you just take this, providing a seamless experience of delivering from one place to other, and then you attract more funding, and with that more resources and competence, and then scale that into a much larger business, more, offering the service to more than one city, more than one state, more than one countries. So when this company really scales up, globally, uh, you have actually reached a saturated market, and at that point all you have to do is to diversify your offerings into multiple verticals so that you increase the revenue and you continue to run your existing business. So this is a typical stage where you have your, series D, series on a larger series funding, and then maybe acquisition of a competitor or acquisition of a much larger company, and founders typically exit. So this is when a founder makes money. So founders really don't make money throughout building a startup. He mostly just makes money, makes all the money through exit. And so this slide is a very typical example of how startup funding stages look like, and this is in no way, a reference point or anything like that. You should take this as a reference point and try to modulate it or modify it according to your startup needs. So if you see, there are different stages. There is pre-seed, there is seed, which can be also angel investment. Then you go for a Series A, then you go for Series B and further, and then you finally go for IPO, which is uh, enlisting your company on a stock exchange, and public puts the money instead of an institutional investor like a venture capitalist or angelist. So you actually take pre-seed in the concept time, like okay, so I'm going to create a WhatsApp group, and I need a captains to do this delivery, maybe two or five. Then you have to run that operation, right? So you actually take pre-seed money from your friends and family, and then very little bit. It can be 1 lakh or 5 lakh or 10 lakh based on your business, to basically ideate your concept, right? And then once the concept is validated, and you actually want to build a MVP, instead of using these tools like Excel sheets and WhatsApp, you actually go for typically you go for a seed or an angel funding to build your minimum viable product, that is a proper application with server and backend and everything. That angel or seed funding would actually help you to do that. And once you actually use this MVP and you figured out more and more people are preferring your service, and people realize that your product has a value, then you achieve product market fit, and then you actually start your spending on scaling. So that's when you take a Series A funding, and then attract more people, like marketing, head of marketing, and a budget for marketing it across different domains, YouTube, Instagram, and all those things. And then you scale your user base, and then you work on acquisition cost, customer acquisition cost, and all those things. And then at some point of time, you continuously start taking more money to scale it even further and aggressively, and there's no standard template for it. So you continue to take more and more Series B, Series C, Series C, to create market dominance and hopefully to become a monopoly. And you eventually get into a stage of IPO, where you are actually listing your company in established stock exchanges like BSE, Bangalore Stock Exchange, or any other country's stock exchange, and you sell your company stake to the public. So in this case, the stock traders would invest money on your company. See, well and said. Like everything that I said so far, um, it looks like there is a very solid framework to how to build a startup. But oftentimes, even the startup that follow this framework, um, what we should keep in mind is that most of the startup fail, and
like I said earlier, the startup is just a journey to bring an idea into a business that makes money. So you should never get too attached to an idea and never take it personal. And you should just think it of it like it's just a game that is trying to go from -2 level to 3 level. So you might fail many times. You might go from -2 to -1, and then come back to -2, or you can go all the way up to -2 to 2, and then you come back to -2. So failure can happen at any stage, and the whole idea should be like, you should look at it as a game uh, that helps you to go from stage -2 to 3. So what me or the world says is that, hey, so you here you are, and if you follow this startup frameworks, and you will actually go reach success. uh, but in reality, that's not the case. You will be bumping into a lot of challenges. It's pretty much explained this. The pain is explained in this whole picture, that you think it's a straight, easy walk of fame, but it's not. Like, you have to go through all these challenges, to eventually reach success in startup. And throughout all the process, what you should, really ask yourself, why go through all of it and still not make money until you actually go through an exit. And you constantly fail, and you become this miserable person who's sad. um, why do all of it? And you should always ask yourself, um, are you enjoying the journey? So it's all about, not just about money or you being successful. It's about, are you enjoying this journey? And that's the kind of mindset that's fairly the kind of mindset you can, go through building a startup and failing many many times, and then, eventually sometime you will succeed. Because nothing is worth losing your happiness. You can actually not do this, um, with the mindset that I'm going to work really hard, and I'm going to, stress myself, and, you know, uh, lose all my personal life, and, whatever I have, to the success. Actually, that's not how it works. You should never, you should always emphasize on, are you happy, or are you enjoying the journey? So we are pretty much at the end of the session, and I hope this session gives you some kind of an idea of, starting a business and running a startup, and what are all the things involved in it. And I would be happy to, answer a few questions. Please do chat your in the chat box. Just type in your questions. I can just answer it. And there's going to be a delay in the live, so I might answer your question maybe like a minute delay, but we have got good time. We have another 20 minutes. Thank you so much, sir. What you have said, which I love, was an entrepreneur is neither a part-time job nor a full-time job. It's a lifestyle, and which you said about this was amazing. It inspires me, and I hope its students as well. So we have some questions for you. It's like, Awesome. what's your favorite book, sir? Me, um, I'm not a I'm not a reader at all. I don't read a lot of books. But uh, something that gives you a good idea about running a startup in a much more simpler way is 0 to 1. Um, I think that's a very good book for everybody to read. It's a highly recommended book. It's actually written by Peter Thiel. Um, yeah, so that's what I would recommend if you're, at the beginning stage trying to, think about running a startup. So that's actually an interesting book. I have heard about that once. Yeah. And uh, the another question is like, you told about the COVID vaccinations and everything. So related that, what do you think like some positivity regarding the crisis? Mention some positivity, at least three positivity things. See, COVID overall is a great opportunity for startups. You know, I run a digital transformation company. My company brings businesses digitally and online. So, like, if you see, majority 95% of business in India are offline, and COVID has forced people to move online.
So this is 2020, 2021 is a holy grail of Indian startup ecosystem, where there's problem everywhere. Like you can't wash your car. You can go to hospitals to get tested. There's a requirement, for people in many ways, and there's many problems for startups to solve. So I think the whole COVID is overall positive for startup ecosystem. However, it is for any growth, you have to go through certain hindrance, and just think of COVID as a small blip in the overall nation growth, and there's going to be a lot more startups coming in to solve even more problem. Uh, yes, sir, absolutely, indeed that. We need to see hope in even a negative situations, as you said. And Abhirami Shekhar is asking how we know exactly our startup fails. It's a very interesting question. I think I have some great listeners today. So let's not talk about the financial aspect of it. It is just a inception that comes into your mind that at certain stage where they keep trying, you know that this is not working out. See, you can always keep trying, and somehow at some point, given enough number of trials and time, that your startup will succeed. It's all about, are you in a position to actually afford to do that, to succeed, or are you in the direction that where you actually see an opportunity to succeed. So the founder eventually feels like in a subconscious mind that this is not moving anymore, or I don't have the necessary resources or skill set to take this to next level. And really, that is when startup fails. Okay, sir. And Mohammed Rafi is asking why most of the startups get failed. It's like startups are meant to fail, or else it's a business, right? We should think of it startups in a way that it's an experiment that you're trying to conduct, and any experiment has higher probability of failing. In fact, 97% of startups fail. Only one 3 out of 100 works. So you should not focus too much on why startup is failing. Rather, you should more focus on rapidly trying out and iterating your idea, so that you will eventually succeed. So it's mostly a statistic game. So if you try the right things in the right order, you would eventually fail. And in order for you to do that, you should fail bunch of times to learn the lesson. That's absolutely correct. And I also believe personally, like even when going in the wrong direction, we have a turn back, a chance of turn back, and we look around and we make things of opportunities in that. Yeah. And so, can you please share about your podcast? Yeah. So, by the way, I do run a podcast called Into the Chaos. You could just type that on YouTube. So here, I speak to early stage entrepreneurs, mostly about their personal life and how it is psychologically running a startup. So to actually bring to light the darkest secrets of entrepreneurs life, which is never spoken about, because press is mostly concerned about successful startups and how glorious the life is, and never really focuses on how the life is of an early stage budding entrepreneur. So I have a few episodes in it already. You guys should go and check it out. Yeah, surely we'll check out, sir. If possible, please share the link, sir. Absolutely. So do I paste it in the chat box, or would Place it in you? the chat box, sir. We'll paste it in the comment box for the students. Hang on. Is there any more question that has come in? I can Yes, answer sir. if you Yes, want. sir. We have actually. So, what key activities would you recommend the new entrepreneurs or recent graduates to invest their time in? Um, um, I would say um, try to just see entrepreneur, like startup ideas are born from consumerism, right? So um, I'm assuming most of the audience are from Tamil Nadu, and the problem here, like why
comparatively, Tamil Nadu don't have enough entrepreneurs like cities like Bangalore or Mumbai, is that Tamil Nadu is not such a consumeristic state, uh, because we don't buy enough things. Uh, but it's going to be thing of a past. There is going to be, uh, you know, um, new generations are coming in, and there is going to be people who need bunch of different things, and um, people are going to buy things, and I would recommend students and everybody to keenly listen to what people are paying money for, than what kind of cool idea that you have, because often you come up with this crazy idea that you think that would make $1 million, but if you see in the early validation stage, nobody's going to pay money for your solution. So that's called validation, right? Solution fit. So you have to like really um, focus on understand what is that people are willing to pay money for. Yes, sir. I think so. It hopes it creates a vision we have to, and what we are buying for, and what we are selling for, who we Yeah, are buying. yeah. And Shaker have one more question, sir. How we know? Sorry, whether we can fix a price for selling MVP? uh, in the early stage, don't worry much about price. Just see if customers are paying, and you can experiment. There is no one fit for all, right? So you can definitely experiment, and then um, figure out like what is the money they're paying for. You can try to slightly increase the price, decrease the price, and then see if people are actually paying for it, right? So yeah, I mean, as long as people are willing to pay, uh, you have crossed a huge problem, and it's just about iterating the price, uh, and see if people are still paying that money, uh, and kind of settle down at a spot where it is a win-win for you, and you're also making profit, and the customer is also happy. Yes, sir. And there another more question from Abhiram Shaker. Whether money is a key factor to invest for seeding startups, or it is safe to move with a limited budget. I'm sorry, can you come again? Yeah, sure, sir. Whether money is a key factor to invest for seeding startups, or is safe to move with a limited budget. See, startups are two types. One is startup that grows by funding, and a startup that grows bootstrapped. It's totally up to you, actually. I mean, even it's also up to like sort of what kind of business that you are in. If you take example, our homegrown, it's not a startup anymore, Zoho. So they never took any external money. They were actually they had enough money already to build a small product, and then they sold to the customer, and they've been constantly giving you money, and that money was sufficient enough for them to slowly build that into a much larger company. So that is possible in that kind of business environment. It is a SaaS product, it's a software product. You're not having bunch of people doing the job, it's just a computer doing it. But if you see companies like Swiggy and Zomato, these are, these companies doesn't even make profit until they almost kind of, reach Series D, Series A, because this company is about creating value. This is a huge problem in a massive scale. It exists, and then if you will only make large amount of returns if you're able to cater to a large amount of audience. So that's the kind of industry and that's kind of solution that is, and the nature of solution demands you to have more money, more resource, more technology. So it's purely dependent on what your goal is, and what kind of solution, the nature of the solution, and what does that solution needs in order to make a higher returns. You can be sometimes completely happy with some kind of a moderate returns, and not like you don't have to scale it more because it's a niche market. But in some time you see there's a huge problem, and there's a large amount of people willing to pay some money, and if you scale it to that large extent, you'll be able to make a lot of money. So it's just bunch of uh, mathematics around the nature of a solution.
Thank you for sharing that much advice for the students, sir. And everybody will be having their own working style. So, can you describe about your working style? um, I don't know. I try to. So I'm not the. All of this I spoke. It's just my perspective. Um, I might not be right. Whatever I said as well. So everybody is going to say a different thing. That's why, the first slide I told. This is yet another startup advice. Um, if like this should not be kind of idolized. This is how I work, but this is what worked out for me. Is that as long as like I'm having fun doing something. Um, um, it kind of works out. And if I feel like I'm trying to do something that I'm really not fit, that it's actually called founder product or founder market fit, that you have to be the right person to do the solution. You can come up with this crazy innovative solution. Sometimes you are not the right person to build a solution. Means that you don't have the either the right skill set or the right network or the right financial opportunity to do that. So you often try to borrow co-founders, and most of the time that it's really hard to get a co-founder. So just about, are you enjoying the journey and are you the right person to do it? So as long as this both checks, I think it works out. Yes, so that's really amazing style of yours. And I do believe the same, like whatever heart sets, you have to live it and go as it says. And who are your inspirations, sir? Absolutely. Absolutely. Yeah, go ahead. Can you hear me, sir? Yeah, I can. Do we have any more questions? Yes, sir. Who is your inspiration? Me? uh, Inspiration, it's really hard. This Matthew McConaughey says, right? Your 10-year future is your inspiration. See, inspiration is really going to let you down to the whole of misery. So there was a brief period of time that I really want to be someone like Elon Musk and Peter Thiel and Steve Jobs, and they're extremely talented people with extremely gifted opportunity at an extremely lucky time, and they are a product of that. And we often want to be someone like that, and 100% of the time that you are not, and that is just going to make you feel really bad about yourself. So it's better we keep our inspiration, that who you are 10 years after. It's just like, okay, what do you want to be after 10 years? And that person is your inspiration. You just keep working towards it. Yeah, thank you, sir. After a long time, I think so. I have heard such a different perception of that question. I actually loved it. So there will be many students or recent graduates. There will be a confusion whether I have to go in a startups or in a job in some corporate companies. So what would you suggest to them? Mm, I would say, I mean, there's no one way. I actually see there's different kinds of ways. Some people have don't have the opportunity financially, or the family conditions, that they cannot run a startup. So in those kind of cases, it's better they actually go work in a startup or a large company, understand how companies work, how business work, how startups work. And it will take a few more years, of course. And then maybe when you're in a state where you have a good maturity on how to run a startup and business, then you might always opt out, start a business, and if it works out, you continue to do it. If you don't, you can always get a better job because you've actually run a startup. So in this way, it's less risky. But if you are in kind of a position where your parents are not dependent on you, your family is not dependent on you, and there's no like pressure on you that you have to bring immediate money to the table to the family. Being a student and immediately after going out of college is the best time to start a company. um, and you can start many companies, try with different ideas, work with different kinds of people, build very deep network. It purely depends on your position. Yes, sir. And there's another question from students, sir.
how to face the challenges to start the startups. Yeah, this is, I have to steal the word from Steve Jobs. You have to you have to really, really love what you're doing. Uh, like absolutely love what you're doing. That no challenge is actually making you to give up. You just persevere everything. Like for example, um, there is a Diwali superstar movie release, and you really want to go watch the movie. You're not going to be like bothered if your tire punctures and then you met into a small accident. You're going to park your bikes in the side, get an auto, and go to the theater, right? If it's a first day first show. So like starting a startup, like the startup that you're working on should be like watching a superstar movie in first day first show, and you should love that so much, and you really want that so much, that no kind of problems and challenges come in the way would really matter. Yes, sir. And thank you so much, sir, for your honorable advices and all the thing of your perception. We really love your podcast, your perceptions, and I think students also will love it as much. And thank you so much for being here, even in the busy schedule. Absolutely, would always love to. And people can mail it to me. Maybe Mahar will share the mail into your team. Any questions, I'm always happy to answer and help. Sure, sir. Thank you, everyone. Thank you so much, sir. Yeah. So, can you please share? Can I share your LinkedIn ID, sir? Yeah. I'll paste my email and LinkedIn ID right now. Yeah. Okay. Thank you so much, sir. Sure. So, guys, as I always say, that startup culture is an initiative to help aspiring entrepreneurs, and this event is held through for 2 days, and we being and many speakers and many people are inspiring, keeping working hard to get people on the track, and many people want to see many students to be an entrepreneurs from idea, and this startup culture will help from idea generation till funding, everything required to start up and will be on display. And again, remind all the students to kindly post their attendance in the format of their name, college ID, and the department. And thank you so much. And I'm pleased to welcome Vinyal Sam speaker. And it's very honor to have you, sir, here. There's a small video for you. Yeah, sure. Good morning. Morning, sir. Yeah. Thanks for startup culture. We are happy to welcome Benil Sam, founder and CEO, Weird Production House. He is going to speak about idea generation and innovation. Once again, we welcome you, sir. Hello. Hello, sir. Good morning. Yeah. Good morning to everyone. Thanks for the startup culture to giving this opportunity. And Raghavi and what's a follow up on Mahar Pranati. அவங்களுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். நான் இப்போ இங்க தமிழ்ல ஷேர் பண்ண நினைக்கிறேன். ஏன்னா most of the Tirunelvelians is that, I think so. Yeah, sure, sir. Yeah. Is there any language problem sharing in Tamil or English? No, sir. Most people are from Tirunelveli, so Yeah, sure. maybe understand. I'm watching the comments in the past session. Okay. First, I introduce myself. I'm Benil Sam from Coimbatore. I'm just running multiple startups like Do or Die Production and Weird Studio. It's both related to the media production companies. Uh, Here I'm coming to hit the points. First, I will introduce myself and my business, then how the startup begins and my start story. Then we will conclusion with the question and answers. Okay, so you can start there. Yeah, screen shareable is there? Yes, sir. You can share your screen, sir. Okay. Is it visible? Yes, sir. It's visible. Okay. Here we go with. Just a second. Yeah. Okay. Here go with the starting. Every company needs a logo, design, the branding brochures, then startup things. Okay. First we go with இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிற இனிஷியேட் பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு பெஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் வேணுங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்க கம்பெனியோட லோகோ டிசைன்ஸ்.
அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட பிராண்டிங்க்கு என்னென்ன தேவைப்படுங்கிறது, அதாவது பிசினஸ் கார்ட், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட வெப்சைட்ஸ், மொபைல் அப்ளிகேஷன் ஆர் எனிதிங் எல்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வி கோ என்னோட ஒர்க்ஸ் வந்து நான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன். கைண்ட்லி வாட்ச் இட். இது வந்து ஒரு என்னோட ஒர்க் பண்ணதுல சாம்பிள்ஸ் ஆஃப் இருக்கிற ஒரு லோகோ டிசைன்ஸ் வந்து நாங்க வியூ பண்ணியிருக்கேன். தென் இதுக்கப்புறம் லோகோ அனிமேஷன் எப்படி இது பண்றாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வருது. அதுக்கப்புறம் அனிமேஷன் ஸ்டைல்ஸ்ல வந்து என்ன ஒர்க்ஸ் வந்து நடக்குது. So you planned for a peaceful trip to escape from busy life and end up at the crowded place. Why follow the crowd? Visit tripuntold.com. Explore the untold destinations nearby your location. Trip Untold is the largest travel database in India. You can search for any location and you will get the complete information, including weather report, reviews, discussion between community members, and Google Maps. Now, by clicking the second tab, you will find all the nearby attractions and can filter locations based on your taste. Not just spot, you can also find unique stays, experiences, and drives nearby. Trip Untold. Explore the unexplored. Now available on Google Play. இந்த ஸ்டைல் ஆஃப் அனிமேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேரக்டர் அனிமேஷன். இப்போ ஒரு கம்பெனிஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க, நீங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார்ட் அப்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் ஒன்லி அபவுட் த டெக் கம்பெனிஸ் ஆர் எனிதிங். இட் வில் பி எனிதிங் எல்ஸ். நீங்க எது வேணா நீங்க ஸ்டார்ட் அப் பண்ணலாம். அந்த கம்பெனிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிசினஸ் எக்ஸ்பிளைனர் வீடியோஸ் வந்து கண்டிப்பா தேவைப்படும். நீங்க போய் உட்காந்து ஒவ்வொருத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ நாங்க இந்த மாதிரி ஒரு இனிஷியேட்டிவா வந்து அனிமேட்டட் ஸ்கேல்ஸ்ல வந்து நியூ ஸ்டார்ட் அப்ஸை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி வந்து இந்த அனிமேட்டட் எக்ஸ்பிளைனர் வீடியோஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவங்க பிசினஸ் என்ன பண்ணுது, அவங்க அப்ளிகேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ஆர் எனிதிங் மொபைல் வெப்சைட்ஸ் ஆர் எனிதிங் எல்ஸ். நெக்ஸ்ட் இது மோஷன் கிராஃபிக்ஸ். It all began a message from Birdie. It was an invitation and a proposal. They thought it would be another casual day. Little did they know, this day would become the most important one. It slowly went from Mumbai meets Coimbatore to the beginning of something special. Date nights turned into plans for a lifetime together. Like became love, and being with together didn't remain an option anymore. We're entering the most important chapter of our story, and it wouldn't be complete without you. So come, let's celebrate. Dum dum dum, beep beep beep. Udita pudu sangida, gapala, cycle gapala. Chinga
சொல்ல வந்த விஷயத்தை நேரம் சொல்ல போறே இல்லையா? அது ஒண்ணு இல்லையா. வர 20 மே 2018 அன்னைக்கு நவாவூர் பிரிவுல இருக்கிற புவனேஸ்வரி அம்மன் டெம்பிள்ல காலையில 7 மணிக்கெல்லாம் கல்யாணம். வெட்டிங்க சும்மா தூள் பண்றோம். Yeah, hello. Yes, sir. Yeah, does it audible? Yeah, Yes, audible. sir, you're audible, sir. Yeah, okay. Here you have seen a random kind of branding things and everything. Hello. Does it audible, sir? Yeah, audible. It's audible. Okay. Sorry. Yeah, okay. ஓகே. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய கான்செப்ட்ஸாவே இப்போ போகுது. அதாவது ஏர்லி ஸ்டேஜுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் அப்க்கு ஏகப்பட்ட ஐடியாஸ் அண்ட் கான்செப்ட்ஸ் வந்து இருக்கு. பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஸ்டேஜஸா இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஐடியா ஜென்ரேஷன்ஸா இருக்கணும். எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போத்த ஜென்ரேஷன் பீப்புள்ஸ் நியூ இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா போட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல வந்து ரொம்ப கான்செப்ட்ஸ்ல ரொம்ப ஐடியாஃபுல்லா இருப்பாங்க. பட் எல்லாரும் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட் பிளேஸ் இருக்காது. ஸோ யூனிட் டு டூ யூனிக் ஸ்டைல், யூனிட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு உண்டான ஐடியாஸ், லோகோஸ், அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தகுந்த பிராண்டிங் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நான் இங்க சொல்றேன். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 செக்டரா வந்து இது பிரிச்சிருக்கு. லோகோ டிசைன் அண்ட் அனிமேஷன், அதுக்கப்புறம் அனிமேட்டட் எக்ஸ்பிளனர்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட் ஃபிலிம் பண்றது, அதுக்கப்புறம் பிராண்டிங், அதுக்கப்புறம் வெப் அண்ட் மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்ஸ். இந்த 4மே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வந்து ரன் பண்றதுக்கு உண்டான எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் இதுல இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட ஒப்பீனியன். அதனாலதான் நாங்க இது வந்து ஸ்டார்ட் அப் இனிஷியேட் பண்ணோம். ஐ வில் ஷேர் மை ஸ்டோரி ஆஃப் நாங்க எப்படி இது ஸ்டார்ட் அப் பிகின் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்னோட நேம் சாம். நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தது சிவில் இன்ஜினியரிங் தான். பட் ஐ ஆம் அ காலேஜ் ட்ராப் அவுட் பண்ணிட்டு தென் வென்ட் டு சென்னை டு டூ அ டிஎஃப் டெக். ஓகேங்களா. அப்போ டிஎஃப் டெக் பண்ணும்போது தான் எனக்கு வந்து புரிஞ்சுது டிசைனோட காம்படிஷன்ஸும் ப்ளஸ் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே. அப்போ நான் வந்து என்னோட பேஷன் ஓரியன்டா சூஸ் பண்ணதுனால இந்த அனிமேஷன் ஒர்க்ஸ் ப்ளஸ் மற்றது எல்லாமே பண்றோம். இது ஸ்டார்ட் அப்ல வந்து நாங்க இதை ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இது ஸ்டார்ட் அப் பண்றதுக்கு முன்னாடி மை ஜேர்னி வாஸ் அ ஃப்ரீலான்சரா இது பண்ணுது. ஃப்ரீலான்சரா வந்து பண்ணது. ஹலோ, எனக்கு விஷுவல்ஸ் எதுவுமே வர மாட்டேங்குது சார். ஹலோ. Yes, sir. Does it audible? Yeah, You're audible, sir. Audible. Okay, sir. இது வந்து எங்களோட ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியோட பேஸ் அண்ட் ஸ்டோரிஸோட இது. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐடியா ஜென்ரேஷன் யார் வேணா ஸ்டார்ட் அப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கான்செப்ட் நான் சொல்ல முடியும். பட் ஹூ இஸ் த ரியல் ஐடியாஸ் அப்படிங்கிறது தான் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்க போற ஸ்டார்ட் அப் பிசினஸ். இப்போ உங்க ஐடியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இனிஷியேட்டட் வித் ஐடியா ஸ்கெட்சப். ஓகேங்களா. உங்களுக்கு என்னென்ன ஐடியாஸ் இருக்குங்கிறது வந்து நீங்க you need to write down it in a text document or anything else. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது நாளைக்கு பார்த்தாலும் அது உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இருக்கணும். அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஐடியா டு இனோவேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க கொண்டு போறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷனா இருக்கும். நீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எடுத்துட்டு போற ஸ்டெப்ஸ் ஒவ்வொன்றும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் ஷுட் நீட் டு பி வெரி கிளியர் ஸ்டேட்மெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க ஐடியா வந்து ரைட் டவுன் பண்ணணும். செகண்ட் திங், நீங்க அதை வந்து இனிஷியேட் பண்ணணும். இனிஷியேட் இஸ் த பிக் டாஸ்க் ஃபார் எவ்ரி ஒன். ஏன்னா யாருமே கண்டிப்பா ஸ்டார்டிங்ல ஹெல்பிங் ஹேண்ட் அப்படிங்கறது நம்ம எதிர்பார்க்க முடியவே முடியாது. ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஆஸ் அ பார்ட் டைம் ஜாப் இல்லாட்டி ஃபுல் டைம் ஜாப் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இது பண்ணலாம். நாங்க ஆரம்ப காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் டைம் ஜாப்ல இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து
ஃப்ரீலான்சர்ஸாக வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அரௌண்ட் 3 to 4 years. அதுக்கப்புறம் தான் வி கெட் இட் இன்டு ஸ்டார்ட் அப் ரிஜிஸ்டர் பை கம்பெனி அண்ட் ரன்னிங் பிஸ்னஸ் இப்போ வரைக்கும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வி ஹேவ் அன் கிளைண்ட்ஸ் ஓவர் ஆல் த வேர்ல்ட். இப்போ ஃபுல்லாமே நாங்கள் அப்ராட் ஒர்க்ஸ் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைண்ட் பேசஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு சொல்ற மாதிரி இருக்காங்க. அண்டர்ஸ்டாண்டிங், துபாய் கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ், அப்புறம் ராபர்ட் பாஷ் அப்படிங்கிற மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாமே இருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஸ் இதாக இருக்கும். My audio is getting lag. Hello. Yeah, it's audible. Okay, sir. Okay. எனக்கு இங்க ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு சார். No issues. Just wait a minute. Yeah, okay. இப்போ சாரி சம் இன்டர்நெட் இஷ்யூஸ் சார். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஸ் அ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் நியூ கிராஜுவேஷனுக்கு எந்த மாதிரி ஒப்பீனியன்ஸ்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ எந்த கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து நீங்க சூஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கிறது நீங்க தெளிவா இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் பேஸ்டா இல்ல சர்வீஸ் பேஸ்டா அப்படிங்கிற விஷயத்துல வந்து நீங்க தெளிவா இருக்கணும். சர்வீஸ் பேஸ்ட் போற மாதிரி இருந்ததுன்னா இன்னும் டு பிகின் ஃப்ரம் த எவ்ரி திங். சர்வீஸ் பேஸ்ட்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா வெப்சைட்ஸ் அண்ட் மொபைல் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி தேவைப்படும். இட்ஸ் டிபெண்ட் ஆன் த ப்ராடக்ட் யூ சூசிங் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ப்ராடக்ட் பேஸ் போறவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஃப்ரீ மார்க்கெட்லயும் நிறைய திங்ஸ் வந்து எனேபிள்டா இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் இப்போ ட்ரெண்டி பிசினஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் டூயிங் த கிளாத்திங் பிசினஸ் ஆர் எனிதிங் லைக் தட் கைண்ட் ஆஃப். அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ராப் ஷிப்பிங் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ யூ கேன் ட்ரைல் வித் யூ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அ கெயின் வித் தட். நீங்க அதுல வந்து ஃப்ரீயா சைன் அப் பண்ணிட்டு ஒரு சில ஆர்டர்ஸ் வந்து பிளேஸ் பண்ணி அதுல இருந்து நீங்க வந்து உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கெயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. பட் ஃபர்தர் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சக்சஸ்ஃபுல் அப்படிங்கிறது தான் மேண்டட்டரியா இருக்கணும். நீங்க ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் ஷுட் நீட் பி வெரி கிளியர். எந்த ஃபெயிலியர் வந்தாலும் நீங்க ஃபேஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒப்பீனியன்ல இருந்தா மாத்திரமே இது கண்டிப்பா சக்சஸ்ஃபுல்லா போகும். இல்லாட்டி இட் வில் ட்ராப் டவுன் இன் பிட்வீன். ஓகேங்களா? இப்போ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா நடக்கும். ஏன்னா ஏர்லி ஸ்டேஜில் நாங்கள் பார்த்தது தான். நாங்கள் பண்ண ஒர்க்குக்கு உண்டான பேமெண்ட்ஸோ இல்லை எதுவோ கிடைக்காம இருக்கோம். நாங்கள் அதுக்காக ஃபிட்டாக போய் வந்துட்டு இருப்போம். அப்புறம் நியூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரும்போது அது மறந்துட்டு நியூ ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணுவோம். அதுலயும் பேமெண்ட்ஸ் வராமல் இருக்கும், ஸ்டக்கப் ஆயிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் நிறைய இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் ஒரு கம்பெனி அப்படிங்கிற வரும்போது ஒரு சில ப்ரொசீஜர்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணணுங்கிற மாதிரி நானும் என்னோட பார்ட்னரும் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து ரன்னிங் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பேமெண்ட் விஷயம் ஆகட்டும், டெலிவரி, ப்ராஜெக்ட் டெலிவரி விஷயங்கள், அதுக்கப்புறம் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் த கிளைண்ட் அண்ட் கஸ்டமர்ஸ், அதுக்கப்புறம் நியூவா மார்க்கெட்டிங் வந்து எப்படி பண்றது அப்படிங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், அது எல்லாமே இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்னோட ஐடியா வந்து கேட்டீங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் வந்து அட்டென்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு சில மீட்டப்ஸ் வந்து வைக்கிறாங்க, லைக் கைண்ட் கூகுள் மீட்டப்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட் அப் கல்ச்சர்ஸ் ஆல்சோ கண்டக்டிங் மெனி ஈவெண்ட்ஸ் அலாங். இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல நீங்க வந்து கண்டிப்பா உங்களோட டைம்ஸை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னாவே யூ கேன் ஏபிள் டு கோ த்ரூ. உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாஸ் கிடைக்கும். கிக் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு உண்டான ஒரு ஐடியாஸ் வந்து உங்களுக்கு எனேபிளா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க ட்ரையல் பீரியட்ல வந்து நீங்க யூ கேன் டெஸ்ட். கண்டிப்பா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு 4 to 6 months ரொம்ப ஹார்டா தான் இருக்கும். நோ ஒன் வில் லிசன் யூ. ஈவன் வித் யுவர் ஃபேமிலிஸ் நீங்க கன்வென்ஸ் பண்றது வந்து பெரிய விஷயமா இருக்கும். யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா பெட்டர் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பர்சன்ஸ். இப்போ என்னோட ஆரம்பிக்கும் போது கண்டிப்பா நான் வந்து பேரலா எங்க வீட்டுல வந்து ஒத்துட்டாங்க. என்னோட ஃப்ரெண்ட் பார்ட்னர் அவங்க இதுல வந்து ஒத்துக்கல. ஒர்க் போயிட்டு அவன் வந்து நைட் வந்து ஹி வில் ஒர்க் வித் த கம்பெனி அப்படிங்கிற மாதிரி ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. இப்போ ஃபுல் டைமா நாங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் அப்ல ஃபோக்கஸ்டா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஃபேமிலிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இது இருக்கும், சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பட் ஆனால் உங்க பேஷனை எப்பவுமே ஃபோர்கிவ் பண்ணாம நீங்க டுவர்ட்ஸ் ஃபர்தர் போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். ரிகார்டிங் ஹலோ questionnaire sessions வந்து நம்ம enable பண்ணிக்கலாம். இப்போ just having any questions? Yes, sir. And what you said was really amazing, sir. And we have some questions in it, sir. So
we always heard like a company was branded with some logo. So while designing that logo, what and all they'll see, like maybe the color, that maybe the symbol, any symbol, or else what Uh, it's trying to say regarding that, I'll show you how to some design. examples. Here I'm listing a three types of logo designs we have done. Okay, first is called as the animal land. It's a pets adapting அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஷாப்போட இதுக்கு தான் நாங்கள் லோகோ டிசைன் பண்ணது. அவங்க வந்து வெறும் பெட்ஸ் மட்டும் இல்லாம எல்லா டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸும் பண்ற மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ வி ஹவ் டிசைன் திங் ஃபார் தெம் இஸ் லைக் தட். கீழே இருக்கிறது ஒரு பெட் ஷாப்ஸ்க்கு மட்டும், வெறும் டாக்ஸ் மட்டும் பண்றாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஷோ ஸ்டாப்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க இந்த லோகோ மட்டும் போனோம். ஃபேமிலி டாக்ஸி இஸ் யூடியூப் சேனல் வீடியோ ஃப்ரம் அயர்லாந்து. இஸ் மை ஒன் ஆஃப் த ஃப்ரெண்ட் ராஜேஷ்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு நாங்க இது பண்ணி கொடுத்தோம். அவங்க ஒரு ஃபேமிலியில் 4 மெம்பர்ஸ், பேரண்ட்ஸ் 2 பேர் சைல்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது. அந்த இவங்களுக்கு வந்து நாங்க இந்த மாதிரி பண்ணோம். இதுல வந்து நாங்க என்ன டிஃபரன்சியேஷன் கொடுப்போம்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, I'll show you now. இந்த மாதிரி பிராண்டிங்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் நாங்க கொடுப்போம். கலர் தீம்ஸ், black and white, something prefer they blue or yellow like that. அந்த மாதிரி நாங்க வந்து கலர் தீம்ஸ் வந்து கொடுப்போம். லோகோல என்ன கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறதும் அவங்களுக்கு நாங்க வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி ஃபைனல் டெலிவரி. I think so it's very big process. And இது அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ் நீங்க பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கும். ஏன்னா சும்மா டவுன்லோடட் லோகோஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இது பண்ண இப்ப நிறைய காப்பிரைட்ஸ் இஷ்யூஸ் அது மாதிரிலாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க கூகுள் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ அதுக்காக வந்து கொஞ்சம் யூனிக் ஸ்டைல்ஸா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா உங்க ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கும் ஃப்ரம் எனி ஒன் எல்ஸ் அப்படிங்கிறது எங்களோட கான்செப்ட். இந்த மாதிரி நாங்க வந்து ஸ்கீம்ஸ் கொடுத்துருவோம், லோகோல என்னென்ன கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்றது. இது வந்து அந்த அனிமல் லேண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற லோகோ யூஸ் பண்ண கலர் ஸ்கீம் வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருவோம். தென் we will give அவங்க கம்பெனிஸ்ல ஒரு சில கம்பெனி ஸ்டார்ட் அப்ஸா இருந்ததுன்னா they will prefer a t-shirts. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நாங்க வந்து இந்த மாதிரி கலர் ஸ்கீம்ல வந்து டிஷர்ட்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம். அவங்க இதுல ஏதோ சூஸ் பண்ணிட்டு கூட they will print their own brand t-shirts and everything. yes, actually, I have a small doubt, sir. So, who will be your main customers, sir? Because I saw your animal stand logos and that pet logos. It will attract from a kid to even adult peoples, many old age peoples also. But who will be exact customers? Yeah, sure. நான் இப்போ நாங்க ஒர்க் பண்ற கிளைண்ட்ஸோட டேட்டாபேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டலி நாங்க இப்போ இந்தியாவுக்கு ஒர்க் பண்றது ஓவரால் மோஸ்ட்லி இல்ல. ஸோ வி ஒர்க்கிங் ஃபார் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் ஒன்லி லைக் யூகே, யூஎஸ் அண்ட் சம் அதர் கண்ட்ரிஸ் லைக் தட். எங்களோட கஸ்டமர்ஸ் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏர்னஸ்ட் அண்ட் யங் இட்ஸ் த பிக்கஸ்ட் ஏர்லைன்ஸ் ஐ திங்க். ஸோ நீங்க இதுல பார்த்த வீடியோஸ் வந்து அவங்களுக்கு பண்ண ஒரு இதுதான் ஏர்னஸ்ட் அண்ட் யங் அப்படிங்கிற கம்பெனிஸ்க்கு வந்து நாங்க பண்ணது. Yes, sir. I think so. It's very good advice for everyone. So, how did you started with your idea, and can you brief about that? How did the idea initially? Yeah, sure. We have started this long back years ago. It's around 2013 since I think so. What? 2013. It's just a base works. First நாங்க சின்ன வயசுல வந்து நானும் என்னோட பார்ட்னர்ஸ், he is my schoolmate. We will hang out somewhere, anything, we will do something like that. We will play kites and all. Okay, in that we designed a logo. During that period itself we designed a logo. That's our company brand logo now. Yeah, here I will show you it. This is the logo. We designed the earliest logo. Now we developed into like this. It's quite interesting, sir. Yeah, sure. எங்களோட ஸ்டோரி கேட்டிங்கன்னா அது குவைட்லி கொஞ்சம் ஃபன்னியாகவும் இருக்கும், கொஞ்சம் இட்ஸ் கொஞ்சம் இதாகவும் இருக்கும். மேபி சொல்றதுன்னா ஐ வில் டெல் ஷார்ட் ஸ்டோரி ஹியர். Yeah, sure. சொல்லுமா? If you can, sir, you can share. Yeah, sure. Sir, can you explain the logo? Kindly don't ask an expression for this logo. This is our earliest logo because while we doing a kite playing, we designed this logo. Then we taken into a brand.
So there's no explanation on this logo. We love this logo and make this logo. The name also will be unique, do or die, and like that. Yes, sir. With It's like you're throwing a challenge to your clients. It's not a challenge to our clients. While we starting up, we faced many challenges while start up this thing. So one of the student is asking your experience in the journey from how you started and how it's going. Yeah, so long back I worked in a AVM studio as a film editor in Chennai. Along I earned my gain knowledge there only. Around 4 years I worked there and turn back and seen என்னோட லைஃப் எப்படி இருக்குங்கிறது பார்த்தேன். அங்க வந்து லைஃப் ஜாலிஃபுல்லா தான் இருந்தது. பட் என்னோட பேர் அங்க இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனே அங்க இல்லாம இருந்தது. ஸோ ஐ கெட் பேக் டு கோயம்புத்தூர். அப்புறம் சும்மா தான் ஒரு 1 இயர் வந்து சும்மா தான் இருந்தேன். ஒர்க் ஆஸ் இன்டீரியர் டிசைனர். ஏன்னா நான் சிவில் படிச்சதுனால இன்டீரியர் டிசைன் ஃபார் மை அங்கிள் நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஜஸ்ட் ஃபார் சும்மா ஃப்ரீயா தான் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 3D டிசைன் அண்ட் 2D எலிவேஷன் டிசைன்ஸ்ல பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ மேட் மை ஃப்ரெண்ட். ஹீஸ் கிராஜுவேட்டட் ஃப்ரம் டிப்ளமோ அண்ட் லுக்கிங் ஃபார் அ ஜாப் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தான். அப்போ வந்து அவன் ஸ்கூல்ல இருந்தே ட்ராப் பண்ணுவான். ஹீஸ் அ ஸ்கெச்சர். யா ஷூர், ஹீஸ் அ ஸ்கெச்சர். அதுக்குன்னு தனி புக்கே வச்சிருப்பான், எல்லாத்தையுமே ஸ்கெச் பண்ணிட்டு இருப்பான். ஹி வில் மேக் சம் ஃபன்னி காமிக்ஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங் அண்ட் ஆல். அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ அப்போ வந்து சொன்னா எனக்கு அனிமேஷன் கத்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது. ஸோ I learned animation as a private sector. So I given a software to him and he also learned everything to the core. நானாவது போய் காலேஜ் படிச்சு லேர்ன் பண்ணேன். he is a YouTuber guy. YouTubeல பார்த்து ஸ்டடி பண்ணி is a mastering now அப்படிங்கிற மாதிரி. These animation you visual scene அவன் பண்ணது தான் இது எல்லாமே. It's been 9 years you have started this. It's kind of 2013. Yeah, sure. அப்போ வந்து நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ண கிடையாது. 2003 we designed something, ஏதோ பண்ணணுங்கிற மாதிரி ஆரம்பிச்சோம். எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கிளைண்ட் இஸ் மை அங்கிள். இட்ஸ் வெரி பிட் ஃபனி வில் பி திங். அது ஆக்சுவலா என் பார்ட்னர் கேட்டு அதை ஷேர் பண்ண வேணான்ட்டா. ஸோ அதனால அந்த இமேஜஸ் நான் வந்து ஷேர் பண்ணல. we started with the 3D designs for a company called Rhino TV Card. ஸ்டார்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா we have a super cool, நாங்க பயங்கர ஹாப்பியா இருந்தோம். வி காட் அ கிளைண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் நாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிக்கல. அப் டு 3 to 4 months அந்த ப்ராஜெக்ட் முடியவே இல்லை. நாங்க வேற இதுல அப்படியே ஓடிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் ஃபைனலா வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸ்டார்ட் பண்ணி முடிக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பேமெண்ட் இட் வில் பி 25,000 rupees இருந்தது. ஸோ இட் பிட் குவைட் எங்களுக்கு வந்து ஒரு யூனிக்காவும் இருந்தது. ஓகே வி கேன் எங்கனாலையும் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு சேலஞ்ச் ஃபேஸ் பண்ண முடியுது. ஸோ வி கிக் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் தட் டு மேக் அ பிராண்ட். It's amazing, sir. Your journey is really amazing and it's very inspiring for all the students. Yeah, sure. ஏன்னா அதனால தான் நான் ஷேர் பண்ண வச்சேன். ஏன்னா நீங்க பேஸா ஆரம்பிக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா we will be in a zero level. அப்படி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எங்க ஸ்டேஜ்ல அரௌண்ட் 2012-13 பார்க்கும்போது 0 லெவல் தான். நாங்க ஏதோ இன்வெஸ்ட் பண்ணாதான் பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி இருந்தது. பட் ரைட் நவ் எவ்ரி திங் ஹேவ் அ ஓப்பன் பிளாட்ஃபார்ம். எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் சொன்ன இப்போ நிறைய என்னோட ஜூனியர்ஸ் இருக்காங்க. ஜூனியர்ஸ் மீன்ஸ் நெய்பர்ஸ். சின்ன பையன் தான். he is now doing his college but he is paying his own college fee from he earning as a startup. I'm wondering about him. எப்படி நீ earn பண்ற அப்படின்னு கேட்டா he said ஆனா எனக்கு கிளாத்திங் ஷாப்ல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. பட் இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு என் கையில கேஷ் அவ்வளவா கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி. he having around only 6,500 rupees only to invest anything on anything else. So he hosted a website and done a design works and he put the images what he can able to source out and transfer the t-shirts to anyone அப்படிங்கிற மாதிரி ஹோஸ்ட் பண்ணான். அதுக்கப்புறம் தான் உனக்கு ட்ராப் ஷிப்பிங்கிற ஒரு விஷயம் தெரிய வந்தது. now he earning around 3 to 5 lakhs. He owned a car, he owned a bill, he owned a house and everything else. That's amazing journey that. Yeah, sure. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஸ்டார்ட் அப்ங்கிறது உங்க ஐடியா, அது வந்து என்ன ஐடியாவானா இருக்கட்டும். இப்போ போட்டோகிராஃபி ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா இட் ஷுட் பி நீட் டு யூனிக் ஃப்ரம் எனி அதர்ஸ். நீங்க எல்லாருமே பண்ண மாதிரி பண்ணீங்கன்னா இவர் 10ல ஒன்னாதான் இருப்பீங்க அப்படிங்கிறது என்னோட கான்செப்ட். 100ல ஒருத்தவங்களா தான் இருப்பீங்க. ஏன்னா அது வந்து நீங்க யூனிக்கா ஆரம்பிக்கணும்னு நான் சொல்றேன். இப்போ ஒரு 10 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற போட்டோகிராஃபி பண்ணானா he will do the traditional thing. பட் நீங்க பண்ணும்போது கொஞ்சம் விஷுவலைஸா நீங்க கொஞ்சம் சினிமேட்டிக்கா பண்ணீங்கன்னா you will be on the market to sustain. When somebody keeps a startup means firstly they fail in the marketing tactics and everything. Yeah, sure. To reach out to the people. We also more than failed 1,000 times, I can say.
So, what did you suggest new entrepreneurs, like any market tactics tips? யா ஷோர். இது புதுசா எதுவும் கண்டுபிடிக்கல. நாங்க பண்ணதை நாங்க ஷேர் பண்றோம். உங்களுக்கு அது இன்ஸ்பைர்டா இருந்தது இல்ல உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா டேக் இட் ஆஸ் அ பாயிண்ட். இல்ல வேலிடா இல்லைன்னா ஜஸ்ட் கைண்ட்லி இக்னோர் இட். நாங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கிளைண்ட் எங்க அங்கிள் ஒருத்தர் தான். அவருக்கு வந்து ஒரு 25,000 அந்த இது பண்ணுச்சு. அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நாங்க மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு எதுவும் பண்ணல. ரெஃபரல்ஸ் தான் எல்லாமே ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இருக்கு. ஈவன் யூஎஸ் யூகே ஆர் எனிதிங் கிளைண்ட்ஸ் வி வில் கெட் ஒன். எங்களுக்கு ஒரு கஸ்டமர் கிடைச்சாங்கன்னா அவங்க மூலியமா இங்க ஒரு 10 கஸ்டமர் கிடைக்கிறாங்க அப்படிங்கறத கான்செப்ட். ஃபர்ஸ்ட் நாங்க பிராண்டிங் பண்ணோம் உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து 3Dல உங்களுக்கு எல்லாமே டோட்டல் வெப்சைட்ஸ் பண்ணோம். இப்போ அப்ளிகேஷன் போட்டுருக்கு. இப்போ ஆட் ஃபிலிம் ஷூட்ஸும் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஒருத்தர் இருந்தே எங்களுக்கு அஞ்சு கைண்ட் ஆஃப் ஜாப்ஸ் வந்து கிடைச்சது. இந்த இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு எப்படி வந்தது பாத்தீங்கன்னா, ஐ அட்டெண்டட் கொச்சி வீக் டிசைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒர்க் ஷாப். அதுல who is a startup it's a corporate company called Spread. Sona Manchanda, I think so, that's madam. He's a woman entrepreneur, very cool stuff. His point is only one thing: come with an idea, I will give you everything. Yeah, if you have any product to do in a list, you have an idea to do, you come with an idea. He can make a logo, he can make a logo animation, he can brand your company, he can advertisement your company, he can digital market your company, he can do flex designs, print designs, and everything she can do. I think so. It's a great opportunity for everyone, students who have the idea. So, if they have like this, or they want to reach out to you or to reach out to them, can I share your LinkedIn profile to them, sir? Yeah, sure. I will share in a chat or anything else. You can share in the chat, so we'll share with the students. Yeah, okay, that's great. In any chat here, I will post you now here. Yeah. Any other questions is there? Yes, sir. Yeah. What's your favorite book, sir? It's called இப்போ ரீசெண்டா நான் actually I'm not a book holic or anything else. I'm super cool. I will enjoy myself. I will only listen to audio books only. Oh, wow. இப்போ புக்ஸ்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்த்திக் குமார் அப்படிங்கிற ஒரு ரிலீஸ் பண்ணது இருக்கு, டோன்ட் ஸ்டார்ட் அப். It's called Do Start Up. It's not a Don't Start Up, it's a Do Start Up. But book name is called Don't Start Up. How you begin to start your own business, it's kind of, I will show you some book cover here. Yeah, sure. It's available on Amazon also. Great. So many students can buy when it's a reasonable price only. I don't use spend much money in books or anything else because our time also having. Great, actually. Yeah, thank you. Sir, Raj Kamal student is asking, please share your failure story. Failure story. Boss, நீங்க அது கேட்டது much okay தான், but I will share right now. Just now I'm sharing my LinkedIn. Yeah, okay. Okay, I shared in a chat. Okay, boss, என்னோட ஃபெயிலியர் ஸ்டோரியா? ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ஒரு ஆர்வத்துல ஆரம்பிச்சேன்னு சொல்லலாம். ஆர்வத்துல ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது எல்லாமே எனக்கு ஃபெயிலியர் தான். அதுக்கு பேமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்டக்அப் தான். எல்லாருமே நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். லோகோ டிசைன்ல நடந்திருக்கு, அனிமேஷன் வீடியோஸ்ல நடந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஈவன் ஆஃப்டர் த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி வி ரெஜிஸ்டர் அண்ட் ரன் அப்போ கூட எங்களுக்கு நடந்தது. அரௌண்ட் இட் வில் பி 4.5 lakhs நினைக்கிற ஒரு வீடியோக்கு. இட்ஸ் அ ஹியூஜ் கார்பரேட் நேம் தான், நான் நேம் சொல்ல விரும்பல. அவங்க மேல இப்போ லீகலா கொஞ்சம் கேசஸ் ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் லீகல்ங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குங்கிறதே தெரியும். இப்போ லீகலா வந்து நீங்க இதெல்லாம் வச்சுக்கணுங்கிறத ஒரு என்னோட சஜஷன். ஃப்ரெண்டு தான், எங்க கூட படிச்சு வந்தா இப்போ லாயரா இருக்கான். அவனை தான் நாங்கள் லீகல் அட்வைசரை வச்சிருக்கோம். ஸோ ஹீஸ் அட்வைஸ் எவ்ரி திங். நாங்கள் ஏதாவது ஒரு கம்பெனிக்கு நாங்கள் பிச் பண்றோம், பிச் டெக் ரெடி பண்ணி ஒரு கம்பெனி நாங்கள் இன்வால்வ் எடுக்கிறோம் ஃபார் லாங் டேர்ம் ஜேர்னி ஒர்க் பண்றதுக்கு அப்படின்னா நாங்கள் ஐடியாஸ் வந்து ஒப்பீனியன் கேட்டுருவோம். இந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரிக்கு நாங்கள் பண்றோம், பிச் பண்ணும்போது எந்த மாதிரி
பேசுறது, எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அவங்கள்ட்ட இருந்து வரும் அப்படிங்கிறது, பேமெண்ட் வரலைன்னா என்ன பண்றது, எல்லாமே அவங்கள்ட்ட கன்சல்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் பிச் பண்ணி we will go to the meetups. So you have shared your story, sir. Ipo some students want to go to your like animation field like that. So where can they learn? Can you say any resources to that? கண்டிப்பா நான் தான் சொன்னேன். நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோர் தென் 4 இன்ஸ்டிடியூஷன்ல படிச்சிருக்கேன் அனிமேஷன்ஸ். இட்ஸ் கால் ஃபர்ஸ்ட் சிஎஸ்சி. 10th முடிச்சுட்டு லீவ்ல சும்மா கிரிக்கெட் பேட் எடுத்து சொல்லிட்டு எங்க அப்பா வந்து சிஎஸ்சி சேர்த்து விட்டாரு. அங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சு என்னோட இந்த அனிமேஷன் கரியர் வருது. அங்க படிச்சேன். அதுக்கப்புறம் ஐ ஒர்க் இஸ் மும்பை கம்பெனி பேஸ்ட் இஸ் கால் நாக்ஸ், இன்டீரியர் டிசைனர் ஒர்க். அதுக்கப்புறம் கேம் டிசைனரா ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த இதுக்கு வந்திருக்கேன். அப்போ வந்து 4 இதுல நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கேன். இப்போ வந்து உங்களுக்கு பிகினர் லெவல்ல இருந்து லேர்ன் பண்ணா கண்டிப்பா சொல்றேன், ஆன்லைன் கோர்சஸ் நிறைய இருக்கு என்ரோல் பண்றதுக்கு. இட் வில் பி 400 rupees only என்டையர் கோர்ஸ். நான் படிச்சது 4.5 லட்ச ரூபாய்க்கு படிச்சிருக்கேன். ஸோ ஆன்லைன்லயே நிறைய இருக்கு, நீங்க அதை யூஸ்ஃபுல்லா பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா என் ஃப்ரெண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட இப்போ மாஸ்டரிங்கா இருக்கான். நான் படிச்சு வந்தேன், அவன் ஜஸ்ட் யூடியூப் லேர்னர் தான். அவன் இப்போ எனக்கு சொல்லுவான் டவுட்ஸ், இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்குவான். ஸோ அதனால நான் மோஸ்ட்லி சஜஸ்ட் பண்றது இப்போ ஆன்லைன்ல வந்து உங்களுக்கு நிறைய கோர்சஸ் அவைலபிள் இருக்கு. ஃப்ரீ கோர்சஸும் நிறைய பேர் பிகினர்ஸ்க்கு வந்து போட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸ்கெட்சப், வீரே, தென் 3D Max அந்த மாதிரி பிளண்டர்ஸ் எல்லாமே போட்டுட்டு இருக்காங்க. Yes, so thank you for sharing, sir. So we'll share this in the comment box to the students so they can make use of that. Yes, and we'll be having many inspiration people in our lives. Who are your inspirations, sir? என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு இந்த நான் ஆக்சுவலா ஐம் அ ஜாலி டைப் தான். எனக்கு எப்பவுமே ஃப்ரீயா இருக்கணும், ஜாலியா இருக்கணும் தான் யோசிப்பேன். வைல் ஐம் டூயிங் காலேஜ் ஆல்சோ. அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ மெட் எ காய். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட மாஸ்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ் அ காலேஜ் அட்மின், நேம் கால் சதீஷ் குமார். இஸ் அ கூகுள் அட்மிரர் ஆல்சோ. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு கூகுள் மீட்ல வந்து ஒன்ஸ் நான் அட்டன்னா வி ஆர் த ஸ்டார்ட் அப் ஃபார் த மீட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்தது கோயம்புத்தூர் செக்ஷனுக்கு. நாங்க அதுக்கப்புறம் ஜிடிஜிஸ் வந்து ரெகுலரா வந்து ஐ வில் அட்டெண்ட் கூகுள் டெவலப்பர்ஸ் குரூப் கான்ஃபரன்ஸ். ஐ வில் அட்டெண்ட் எவ்ரி கான்ஃபரன்ஸ். அதுதான் என்னோட நாலேஜ் கெயின் பண்ணிச்சு, என்னோட நெட்ஒர்க் வந்து ஜாஸ்தி பண்ணிச்சுன்னு நான் சொல்லுவேன். இப்போ யாரு கிராஜுவேட் ஆயிட்டு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, கண்டிப்பா நீங்க உடனே ஸ்டார்ட் அப் பண்ணிட்டு கிளைண்ட் வேணும்னு இருப்பீங்க, கண்டிப்பா கிடைக்காது. ஸோ நீங்க வந்து கண்டக்ட் பண்ற ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் மீட்டப்ஸ் வந்து நீங்க அட்டென்ட் பண்ணணும். அப்பதான் யூ வில் சூஸ். நீங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் பர்சன்ஸை மீட் பண்ணுவீங்க, அவங்களுக்கு நீங்க வேலிடான ஏதோ ஒரு விஷயங்களா இருக்கும். மேபி இட்ஸ் அ ஃபன் பார்ட்டா இருக்கலாம், இல்லாட்டி ஏதாவது சீரியஸ் பார்ட்டா இருக்கலாம், எனிதிங் எல்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். Yes, sir. It will be helpful for many people. And what advice you got in your journey? Best advice? Best advice, ஃபர்ஸ்ட் கன்வின்சிங் பேரண்ட்ஸ் இது பிக் திங் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் யோசிச்சேன். அதுதான் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிறதுல இருக்கிற ஒரு பெரிய இதா இருக்கும். அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணி தென் ஒன்லி யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் இன் டு அ ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பேரண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஷுட் நீட் டு டூ அ 9 to 5 ஜாப். ஆஃப்டர் தென் யூ வில் டூ திஸ் திங்ஸ். ஏன்னா அப்பதான் அவங்க கொஞ்சம் கன்வின்ஸ் ஆவாங்க. வென் யூ ஹாவ் அ பேக்கப் ஃபண்ட் டு ரன் அ ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி. இது வரைக்கும் நாங்கள் ரன் பண்ணது அந்த மாதிரி. எங்களுக்கு வர இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ல ஒரு 1/3 ஆஃப் த பேமெண்ட் வந்து நாங்கள் ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப்னு வச்சுட்டு அதை வச்சு தான் ரன் பண்ணி இப்போ ஒரு கம்பெனி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வரைக்கும் வந்து அடுத்த ஸ்டெப் லெவலுக்கு போயிட்டு இருக்கோம். வி ஹோஸ்டிங் சம் அதர் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஆல்சோ டிஃப்ரெண்ட் ஜோர்னிஸ்ல. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு. இப்போ ஓரளவுக்கு பேக்கப் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால வி மேனேஜிங். Great. Thank you so much for being here in your busy schedule and providing the students the insights you have shared, and it will be more helpful. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Mr. Benil Sam, on behalf of Stella Maris College of Engineering. Guys, please do join from the link in the comment box.